Also, guten Tag, Jahrgang 8. Heute machen wir Leseecke, das ist auf Seite 34 im Buch. Und zum Anfang solltet ihr bitte das Datum schreiben. Okay, give you some time to write the date and title. Underline it using a ruler. You know who you are. And this title is the same title on page 34. Also, wir beginnen. Zum Anfang. Es gibt hier zwei Kreise, orange und grün. Make as many compounds as you can. When you put the two together, remember that the one in green, the one on the right, on the back end of the word, they lose their capital letter. So you make one whole word, and it's called a compound noun. It's made out of two bits. Zum Beispiel Sport und Sendungen. Das macht Sportsendungen. Okay, so how many can you find that you can combine to make a new word that makes sense? Okay, and to do this exercise, we're going to take 3 minutes, 3 Minuten. Okay, so let's see how you got on. So we could have had Sportsendungen. Possibly Sportzeitungen, Zeitschriften or magazines. Liebesgeschichten. Liebesbücher. Yeah, Liebessendungen, can have quite a few things on that. Horrorfilme. Horrorsendungen. Horrorgeschichten.
Stories, yeah. Geschichte is history, but also stories. His story, story, same. Okay. Would you have Horrorbücher, maybe? Fantasyfilme, Fantasybücher, Fantasygeschichten, Computerspiele, Computerzeitschriften. You could have magazines that deal with, things in the computer world. Okay, there are lots of ways to combine two words to make them into a compound noun. It's gut gemacht. Okay, als nächstes we're looking here at some different types of reading materials. Let's make sure we know what these all are. Make a note if you need to. Und das ist auf Seite 34. Zeitschriften, Zeitungen. What's the difference? Yes, that's right. Zeitschriften are magazines and Zeitungen are newspapers. Same word in English. Now, Romane, it's nothing to do with Romans or nothing to do with romance. A roman is a novel. A novel. Fantasybücher. Fantasy books, yeah, that's right. Now, Sachbücher sind sehr populär. Sachbücher sind non-fiction. Okay? Sach is stuff, things about things, books about things, okay? Sachbücher, non-fiction. Biografien, Entschuldigung. Biographies. That's about a person, a famous person and their life. They can still be alive. Blogs, often computer, and websites. And then just a reminder there that krimis is crime or detective stories. And we already did this last lesson, so we know that ich lese gern, ich lese nicht gern. We said before, ich sehe gern, ich sehe nicht gern. Now we've changed it to lese gern, ich lese nicht gern. Okay? I like to read, I don't like to read. You're going to hear 6 people, and you have to decide what is it that they are talking about and do they like to read it or not. Okay, so smiley face, sad face. Or you can do tick and cross. Okay, moment, just going to change screens while you get yourselves ready. So 1 to 6. And 2. Einheit 3, Leseecke, Seite 34, Aufgabe 1. Hört zu. Was lesen Sie? Lesen Sie das gern oder nicht gern? 1. Hallo Bastian, was liest du gern? Ich lese gern Comics. Ich So comics is C. finde Mangas cool. Finde sie cool. Okay, so smiley face. Und ich lese sehr gern Fantasy-Bücher. Fantasy-Bücher, das ist E. Mein Lieblingsbuch ist Der Hobbit von Tolkien. Hallo Bastian, was liest du gern? Ich lese gern Comics. Ich finde Mangas cool. Und ich lese sehr gern Fantasy-Bücher. Mein Lieblingsbuch ist Der Hobbit von Tolkien. 2. Und was liest du gern, Lea? Ich lese gern Biografien. Weil sie interessant sind. Und was liest du gern, Lea? Ich lese gern Biografien, weil sie interessant sind. 3. Und du, Thomas, was liest du gern? Ich lese gern Blogs am Computer oder auf dem Handy. Und was liest du nicht gern? Zeitungen. Ich hasse Zeitungen, weil sie so langweilig sind. Und du, Thomas, was liest du gern? Ich lese gern Blogs am Computer oder auf dem Handy. Und was liest du nicht gern? Zeitungen.
Ich hasse Zeitungen, weil sie so langweilig sind. 4. Also ich lese gern Zeitschriften. Ich kaufe mir eine oder zwei pro Woche. Und was liest du nicht gern? Ich lese nicht gern Websites. Ich mag Computer nicht. Also ich lese gern Zeitschriften. Ich kaufe mir eine oder zwei pro Woche. Und was liest du nicht gern? Ich lese nicht gern Websites. Ich mag Computer nicht. 5. Herr Frobe, was lesen Sie gern? Ich lese gern Romane. Meine Lieblingsromane sind Krimis. Ich lese sie auf Deutsch und auf Englisch. Sehr gut, danke. Herr Frobe, was lesen Sie gern? Ich lese gern Romane. Meine Lieblingsromane sind Krimis. Ich lese sie auf Deutsch und auf Englisch. Sehr gut, danke. 6. Hallo Emilia, hallo Christian. Was lest ihr gern? Wir lesen gern Sachbücher. Ich mag Tiere und ich finde Sachbücher toll. Ja, ich auch. Ich lese gern Sachbücher über Autos und Sport. Hallo Emilia, hallo Christian. Was lest ihr gern? Wir lesen gern Sachbücher. Ich mag Tiere und ich finde Sachbücher toll. Ja, ich auch. Ich lese gern Sachbücher über Autos und Sport. Also, hier sind die Antworten. Moment mal ein bisschen Geduld. Okay, hier sind die Antworten. Comics, Fantasy-Bücher, Nummer 2. G, Biografien, Smiley Face, Blogs und Zeitungen, Zeitschriften und Websites. So guys, 1 point for the word or the letter. Don't mind if you did the letter or the word, and 1 point for the smiley face or sad face. So. Jetzt machen wir 2. Okay. Könnt ihr bitte mit deinem Partner diskutieren? Ich lese gern, ich lese nicht gern. So, stell die Frage, was liest du gern? Ich lese gern, and then say what it is. Was liest du nicht gern? Ich lese nicht gern, and say what it is. Das dauert 2 Minuten. Okay, wir diskutieren. Okay, 3, 2, 1, los. Okay, danke. Tschüss. Stoppt. Stoppt. Okay, jetzt machen wir hier Nummer 2. Okay. Lies die Tweets und finde 3 richtige Sätze. Extra, correct the incorrect sentences. So here you've got 5 tweets. One from Anime Fan, Hufwurm, Kautisch, Desperado, Echo. Okay. Which of the 5 sentences below are richtig?
Off you go. 2 minutes. Okay. Hoffentlich war das genug. Hier sind die Antworten. Ups, Moment. So, hier sind die Antworten. These are the 3 correct sentences. Okay, and so the ones we want to correct would be Kartisch liest am liebsten Biografien. 5. Echo liest am liebsten. Well, he doesn't like books, so you'd have to say sieht am liebsten Horrorfilme. Or Echo liest nicht gern. Okay? Super. Und jetzt machen wir weiter. So here we're looking at our grammar point. How to say I like to read. I don't like reading. I prefer. Each one, in each case, is an adverb. You add it to the verb. You put it after the verb lese to add something to that verb. So instead of just saying I read, you say I like to read. Instead of saying I read, you say I prefer to read. Okay, so this is the way to add something, use an adverb. And if you want to start with am liebsten, you see that sometimes am liebsten must make sure the verb stays second. Am liebsten lese ich Zeitschriften. Okay? So we're going to have a go at doing these exercises. So you're replacing the smiley face with the equivalent adverb. So the first one should be Ich lese something comics. Was ist das? Ja, richtig. Ich lese gern comics. Okay? And then on question 5, can you answer the questions about yourself? Okay, so try and answer the questions about yourself. To do this, we're going to take 10 minutes, 10 Minuten. Okay, so 10 minutes to do these 2 exercises. Here you go.
Okay, if you need more time, perhaps if you could ask to get the screen. So we'll move on now. Hopefully that's fine. So remember that you should have had the verb second and the adverb after it. And 1, 2, 3, 4 in exercise 5 are the same as smiley face, sad face, 2 smiley faces, 3 smiley faces. Go in that order. Okay. Gut gemacht. Okay. Carry on. Little matters. Okay, so can you write a tweet now about what you like to read and what you don't like to read? And an extra, can you try and give a file? Now remember, you can only use 140 characters, including gaps. Okay, so on your Twitter, off you go. Write me 140 letters, including gaps, about what you like to read, what you don't like to read. Use page 34. Go. 2 minutes. Okay. Well done. If you need longer, you might need to ask to have this paused. Okay, but I think we're ready to move on. Awesome. Here we go. Next activity. So we've got a song now we're going to listen to. And the song is called Auf dem Klo. I'm going to listen and I want to see if you can get how many details can you find about the film. So I'm just going to move across and find the video. Seite 35, Aufgabe 4. Hör zu und sing mit. Auf dem Klo. Auf dem Klo, ich lese gern auf dem Klo. Nicht im Garten, nicht im Park, auch nicht auf dem Sofa. Auf dem Klo, Comics oder Bücher. Du spinnst wohl. In der Schule, ich lese immer in der Schule. In der Pause, auf dem Hof, auch im Klassenzimmer. In der Schule, Blogs am Computer. Das ist ja blöd. Warm im Bett im Schlafzimmer lese ich Fantasiebücher. In der Badewanne nicht, im Bus, im Zug, nein danke. Warm im Bett im Schlafzimmer lese ich Romane. Das ist so toll. Auf dem Klo, ich lese gern auf dem Klo. Nicht im Garten, nicht im Park, auch nicht auf dem Sofa. Auf dem Klo,
Schule, ich lese immer in der Schule. In der Pause, auf dem Hof, auch im Klassenzimmer. In der Schule, Blogs am Computer. Das ist ja blöd. Warm im Bett im Schlafzimmer lese ich Fantasiebücher. In der Badewanne nicht, im Bus, im Zug, nein danke. Warm im Bett im Schlafzimmer lese ich Romane. Das ist so toll. Hey, so we had first of all, auf dem Klo, ich lese gern auf dem Klo. I hope you understand that, yeah? So on the toilet, on the loo, not in the garden, not in the park, also not on the sofa. On the loo, comics or books. Du spinnst wohl means you crazy. In der Schule means at school. I always read at school. In the break, on the yard, so in the playground, also in the classroom. Remember, Zimmer is room, yeah? At school, blogs on the computer. Das ist ja blöd means that's stupid. Warm in bed, in my bedroom, I like to read fantasy books. Not in the bathtub, in the bus, in the train, no thank you. Warm in bed, in my bedroom, I like to read novels. Das ist so toll means that's so great. Okay, so that was our little song there. So hopefully you picked up some words from that that could be useful. So, what do you think? Was denkst du? Ich denke, 3% lesen auf dem Klo. Was du spinnst, ich denke 3% lesen in der Badewanne. So discuss with the person next to you, what do you think? And then you're going to allocate numbers to this. And you're going to see if you're right. So you've got in Bus oder im Zug. So we heard the song where somebody likes to read. Where do you think most people like to read? You've got some really nice discussion words there. Ich stimme zu, ich stimme nicht zu, ich denke das auch, ich denke das nicht. Okay, and then we've got the numbers there for people, so real support there if you've got any numbers there, so they're on the left-hand side in the red box. Okay, so use the dialogue guide to help you. Okay, so we're having a little discussion and then you're going to write down which ones you think are which. So which ones do you think are which numbers? All right, and they're going to take 5 minutes to do this. So discuss it, agree it or not disagree, and decide your numbers. 5 Minuten, okay? 5 minutes, starting now.
Okay, so hopefully you've got some ideas there. If you need more time, ask for the presentation to be paused. Okay, so wir machen da weiter. We're going to find out whether you were right. So were your numbers right or wrong? So we're going to listen now. So here were the answers. Hör zu. Seite 35, Aufgabe 6. Hör zu und überprüfe. Wir haben Teenager gefragt, wo liest du am liebsten? Hier ist das Resultat. Nur 3% lesen in der Schule. Ja, 3% lesen in der Schule oder auf dem Hof. 8% lesen in der Badewanne. In der Badewanne 8%. Naja. Und 9% der Teenager lesen im Garten oder im Park. Schön, im Sommer. Und jetzt, hör mal zu. 11% lesen auf dem Klo. Ja, das stimmt, auf dem Klo. Nicht schön. Also, jetzt viel besser. 17% lesen auf dem Sofa. Und 20% lesen im Bus oder im Zug. Das finde ich gut. Aber was war die Top-Antwort? 32% der Teenager lesen im Bett oder im Schlafzimmer. Und du? Wo liest du am liebsten? Wir haben Teenager gefragt, wo? Okay, so there you have it. The top answer was in your room. Okay. Und jetzt machen wir ein bisschen Grammatik. We saw people telling us where people read. And sometimes we heard them say in dem Park or in dem Bett. And this is dative case. So dative case, the word for the changes to dem if it's der or das, and it changes to die. So it changes to der if it's feminine. Ein changes to einem, eine changes to einer. What I'd like you to do now is copy this box. Make sure you've got a note on this box, and this box is on page 35, okay? Prepositions tell you where things are. And you can also shorten them from in dem to im and in dem Park, because im Park, in dem Bett, im Bett. Okay? So there's some information there for you to copy. When you're ready, move the screen on. Okay, pause here. Okay. So here's some practice of auf and in. Auf. Straße, street. Yeah, in the street. Okay, because auf takes dative case, changes the word for the. Okay, so you don't need to copy this because I'm going to put this video on to show my homework. Okay, so it's just to give you an idea of how it works. Now can you have a go? Das Handy ist where is the mobile phone? Okay, auf der Zeitschrift. Okay, so auf der Zeitschrift.
Zeitschrift ist, that's right, auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Eine Katze ist auf dem Bett. So it might help you if I tell you the gender. So Tasche, the on the end tells you it's feminine. Die Bücher sind in einer, with an R on the end, Tasche. As you can see, eine goes to einer. Okay. Books are in a bag. Die Tasche ist auf einem Tisch. Lukas ist im Bett. Because we've shortened in dem to im. It's just a shortening. Okay. Good. And you could have written about the picture. Okay. Now we're going to try and translate these questions. We're going to use the grid, and you've got some help and some extra. So help, use a dictionary, or use page 46 in the textbook, and extra, write about yourself. So see if you can write something about yourself. So I like reading comics in the break. Let's do that one together. Ich lese, first column. Like is gern, top one, gern. Comics, top word, comics. In the break, bottom, in der Pause. Full stop. Okay, so your sentence says, ich lese comics, ich lese gern comics in der Pause. So you need something from each column. Okay, we'll take 5 minutes to do this activity. So if you can pause the screen now to give you time to do that. Okay, hopefully you got on all right with that one. And now we're going to write a Bericht, and this is your homework as well, continuing with this one, your homework. And you're going to do a short report for me about books. And I would really love to see you start this in the lesson. Was liest du gern am liebsten? So using our adverbs. Wo liest du am liebsten? So some of the places. Was willst du am Wochenende lesen? Ich will, remember we did I want to. I have the will to. Was wirst du in den Ferien lesen? What will you read in the holidays? Maybe Christmas. Okay. So a nice report about books generally. What can you tell me? Mein Lieblingsbuch, anything you can think of. Okay, and for homework, I'd like a really nice poster on this. So some pictures of different books that you really enjoyed, that you're reading at the moment, that you're looking forward to reading. Okay. So super Arbeit heute. Okay, over to you. Danke.